Governor Adeboyega Oyetola has urged Nigerians to keep hope alive as the country will surmount numerous challenges. Governor Oyetola stated this at Osun State Convention 2022 organized by a group, Nigeria for Bola Ahmed Tinubu. Oluchi Amuda completes the story. As well as members of the All Progressives Congress, APC, from the unit and ward levels in Osun State and beyond, who converged on the Local Government Service Commission State Secretariat to strategize on how to ensure that the presidential ambition of Asiwaju Bola Tinubu becomes a reality. Addressing newsmen at the gathering, Osun State Governor Mr. Adeboyega Oyetola described the presidential candidate of the All Progressives Congress, Asiwaju Bola Tinubu, as the right man for the job. The governor, who was represented by the Special Advisor on Political Matters, Oluomo Sunday Akere, called on Nigerians not to lose hope in the country, adding that the future will be brighter. Nigerians, we should not lose hope on this nation. What we are doing today is renewing the hope, believing that come February next year, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu as president will bring a renewed hope to Nigeria, security, economy, power, employment, education, agriculture, infrastructure development. In their separate remarks, other speakers at the event, including Engineer Benjamin Adereti, Mr. Olufemi Adedeji, among others, noted that the motive behind the event was to reinstate in the minds of Nigerians that the time has come for the people to elect credible leaders that will take the country to the promised land. The time has come for us in Nigeria to elect leaders that are capable to lead us aright. Support the right candidate, follow the man that knows the road, and right now we all know who the man that knows the road is, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. Nigeria for bad is different because we are focusing on the grassroots. The speakers added that since election is local, the Nigeria for Bad group is focusing on harnessing the multitude of voters at the grassroots to ensure victory for the party in next year's presidential election. Oluchi Amuda, Osbc News. Barely 100 days to the conduct of the 2023 general elections, the Independent National Electoral Commission, INEC, has tasked political parties and their candidates to conduct their campaigns peacefully, eschewing divisiveness, rancor, and violence. Chairman of the Commission, Professor Mahmood Yakubu, gave the charge in a statement personally signed in Abuja. Yakubu, who maintained that the Commission will not succumb to pressures to drop the bimodal voter accreditation system and the INEC result viewing portal, said the deployment of modern technology will promote free, fair, credible, and verifiable elections. He also appealed to eligible voters to participate in the ongoing display of the register of voters for claims and objections, as well as collection of permanent voter cards. He said the Commission will continue with regular engagement with political parties, civil society organizations, the media, and other critical stakeholders. The Senate has expressed displeasure over the discrepancies in the 2021 and 2022 budgeting system of the National Agency for the Control of AIDS in preparing its annual budget. The Chairman, Senate Committee on Primary Healthcare and Communicable Diseases, Senator Elisha Abo, made this known when the Director General of NACA, Gambo Aliu, appeared before the Committee for the 2023 Budget Defense. According to Senator Abo, putting recurrent items under capital budget of the budgeting system of the agency is a misnomer. The Chairman refused to accept the 2023 budget of NACA, stating that the anomaly must be corrected in previous budget allocations before consideration is given to the current one. However, a 3-man ad hoc committee has been set up to look into the budgeting process of the Health Agency. The Inspector General of Police, Usman Alkali Baba, has ordered an end to incessant attacks and kidnapping along Lagos-Ibadan Expressway. This was disclosed in a statement by the police spokesman, CSP Muiwa Adejobi in Abuja.
It added that the IGP gave the order on immediate restructuring of the security architecture on the expressway to ensure protection of life and property, as well as for stop kidnappings and other ugly incidents. He pledged adequate operational support in form of technology-based and tactical operational assets for the commissioners of police in charge of Lagos, Ogun, and Oyo states, and heads of tactical operational units in the area to combat the current trend of crimes and criminality on the Lagos-Ibadan Expressway. And now to sport. Super Eagles head coach Jose Peseiro has the full complement of the invited players as three-time African champions. Nigeria gets set for the international friendly with Portugal in Lisbon tomorrow. According to reports, all the invited players, including the goalkeeper, have reported to the camp for tomorrow's encounter, which is going to be the first ever full international between both countries. It promises fireworks with Portugal heading to the FIFA World Cup finals in Qatar the following day, and Nigeria eager to blood a crop of new frontliners after failing to make the train to Qatar. Top scorer Victor Osimhen is out, injured, but Peseiro can possibly call on fire Belgium-based Onuachu, the nifty Dessers, dependables Moses Simon, France-based Murphy, and Italy-based winger Lookman. Now to the foreign scene. Leaders of the group of 20 major economies have issued a declaration deploring in strongest terms Russia's aggression against Ukraine. The majority of members strongly condemned the war in Ukraine, but noted there were other views in the final communique by the group that was approved after a 2-day summit in Indonesia. It noted that the invasion, given the divisions among the group, which includes not only Russia but also countries such as China and India that have significant trade ties with Moscow and have stopped short of outright criticism of the war. Also, the United Nations Secretary General, Mr. Antonio Guterres, in Bali for the summit, warned it was absolutely essential to avoid escalating the war in Ukraine. His comment came after an explosion in Poland, a NATO member, which immediately sparked concerns the alliance might be drawn directly into Russia's nearly 9-month war against Western-backed Ukraine. However, Poland has said there is no clear evidence on who launched the missile. Still on the foreign scene, the United Nations and authorities in Haiti have called for international assistance to respond to a deadly outbreak of cholera. In a statement by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Haiti has appealed for $145.6 million to help contain the outbreak, which began early last month. According to the latest figures from the Haitian Public Health Department, more than 7,200 people have been hospitalized with cholera and at least 155 have died. But the real figures are believed to be higher due to underreporting. It will be recalled that the World Health Organization had warned the country against the outbreak of cholera, which has put hundreds of thousands of people at risk. And that ends the midday news on Osbc TV. Please join us at 3 for the state news. Good afternoon.
Atótó arére o ẹ̀yin ènìyàn ẹ ǹlẹ́ o. Ká fọ́mọ lọ́yàn ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó. Ká fọ́mọ lọ́yàn lóṣù mẹ́fà àkọ́kọ́. Ìlera ọmọ ṣe pàtàkì ó ṣe kókó. Ọpọlọ ọmọ ó lè dàgbà kó. Ẹ káàsán, ìròyìn ọjọ́ kan rí Kamil Abdulrahim lóníròyìn yín. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá ti rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé kí wọ́n má ṣe sọ̀rètí nù pẹ̀lú ìgbàgbọ́ pé òpin yóò dé bá ìpèníjà torílẹ̀-èdè yìí ń kojú. Gómìnà Oyètọ́lá pàrọwà yìí níbi ìpàdé àpapọ̀ ikọ̀ kan tí wọ́n pè ní the Nigeria for Bola Ahmed Tinubu. Ọlùchí àmùdá lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àtúpalẹ̀ ohun tó ń bọ̀ rí látẹnu Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Òkè. Ti kọ̀ọ̀kan tá a mọ̀ sí the Nigeria for Bola Ahmed Tinubu ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ ló ṣàkójọ àwọn adarí àtàwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC yíká àwọn wọ́ọ̀dù nípínlẹ̀ yìí tí wọ́n péjú sí gbọ̀ngàn àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ láti fi kùnlùkùn lórí bí àfojúsùn Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu láti di ààrẹ ilẹ̀ yìí yóò ṣe jọ. Nígbà tó ń bá àwọn èèyàn sọ níbi ìpéjọpọ̀ náà, gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ṣàpèjúwe olùdíje fún ipò ààrẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu bí ẹni tó tọ́ tó yẹ fún ipò náà. Gómìnà tólùdámọ̀ràn pàtàkì rẹ̀ lórí ètò òṣèlú Olúọmọ Sunday Akéré ṣojú fún rọ àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí pé kí wọ́n má torí ipò tí orílẹ̀-èdè yìí wà báyìí sọ ìrètí nù, pẹ̀lú àlàyé pé ọjọ́ ọ̀la ilẹ̀ yìí máa dára. Nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn níbi ètò ọ̀hún, ẹnjìníà Benjamin Adéretí, ọ̀gbẹ́ni Olúfẹ́mi Adédèjì àtàwọn míì ṣàlàyé pé èrèdí ìpéjọpọ̀ náà ní láti jẹ́ káwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí mọ̀ pé àkókò ti tó láti yan ẹni tó kúnjú òṣùwọ̀n tí yóò mú orílẹ̀-èdè yìí délẹ̀ ìlérí. Àwọn tó sọ̀rọ̀ ọ̀hún ní níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé ẹsẹ̀ kúkú lẹ́tọ̀ ìdìbò ti máa ń wáyé, ikọ̀ tá a mọ̀ sí the Nigeria for BAT gbájúmọ́ ọ̀rọ̀ àwọn olùdìbò lẹ́sẹ̀ kúkú lọ́nà tẹ́gbẹ́ òṣèlú APC yóò fi jáwé olúborí ìbò ààrẹ ilẹ̀ yìí lọ́dún tó ń bọ̀. Ní báyìí tí ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀ ti ń súnmọ́, àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ti rọ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú àti àwọn olùdíje nínú ẹgbẹ́ ọ̀hún pé kí wọ́n ṣètò ìpolongo ìbò wọn pẹ̀lú àlàáfíà, kí wọ́n sì yàgò fún gbogbo ohun tó bá lè dá ìpínyà àti wàhálà sílẹ̀ láwùjọ. Alága àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí Ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakubu ló pàrọwà nínú àtẹ̀jáde tó fọwọ́ sí èyí tó fi síta l'Àbújá. Ọ̀jọ̀gbọ́n Yakubu, ẹni tó tẹnumọ́ pé ìgbín tẹnumọ́gi ògún ló yóò fi ọ̀rọ̀ lílo àwọn ẹ̀rọ tó ń ṣàfihàn ojúlówó àwọn olùdìbò àti ṣíṣe àkójọ èsì ìdìbò pẹ̀lú ìlànà ẹ̀rọ ayélujára lọ́nà àtijẹ́ kétò ìdìbò náà kó lọ nírọ̀wọ́rọsẹ̀ tí yóò sì tún jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà fáráàlú. Bákan náà ló tún rọ gbogbo àwọn tí wọ́n ti tó ìbò dì pé kí wọ́n kópa nínú ṣíṣe àfihàn orúkọ àwọn olùdìbò láti wo àfikún àti àyọkúrò, bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n lọ gba káàdì ìdìbò alálòpẹ́ wọn.
gẹ́gẹ́ bó ṣe wí ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ètò làjọ náà ti ń gbé kalẹ̀ lábẹ́nú láti jẹ́ kétò ìdìbò kó túbọ̀ máa jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà ó fi kún pé àyípadà ti ń bẹ́tò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà táwọn aráàlú sì ti ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú àjọ náà tí èyí kò sì sẹ̀yìn ìlérí tí àjọ náà ṣe pé pẹ̀lú lílo àwọn ẹ̀rọ ayélujára àyípadà tó lóòrìn yóò dé bá ètò ìdìbò ilẹ̀ yìí bákan náà ló sọ pé àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà kò ní tẹ̀tì nínú ojúṣe rẹ̀ láti túbọ̀ máa ṣe ìfikùnlukùn pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú àjọ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn àti àwọn lájọ míì tó ṣe kókó nínú ètò ìdìbò orílẹ̀‐èdè nàìjíríà. ilé asòfin àgbà ilẹ̀ yìí ti fẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ hàn sí àìṣedéédé tó wà nínú bájọ tó ń gbógun ti ìtànkálẹ̀ àrùn AIDS lórílẹ̀‐èdè yìí NACA ṣe ná ètò ìṣúná rẹ̀ fún ọdún 2021 àti 2022 alága ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé fẹ́tò ìlera lábọ́dé àti àjàkálẹ̀ àrùn sẹ́nẹ́tọ̀ Elisha Abo ló tọ́ka sí àwọn àìṣedéédé náà lásìkò tí ó darí àgbà fún àjọ NACA Gambo Aliyu farahàn níwájú ìgbìmọ̀ ọ̀hún láti ṣe àgbékalẹ̀ ètò ìṣúná àjọ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí sẹ́nẹ́tọ̀ Abo ṣe wí gbígba owó tíjọba yà sọ́tọ̀ fún owó náà ti gbàdégbà sábẹ́ owó àkànṣe iṣẹ́ kò bójúmu tó alága ìgbìmọ̀ náà kọ̀ láti tẹ́wọ́ gba àbètò ìṣúná àjọ NACA fún ọdún tó ń bọ̀ pẹ̀lú àlàyé pé àjọ náà gbọ́dọ̀ ṣàlàyé nípa àwọn ètò ìṣúná àtẹ̀yìnwá kí ilé tó fọwọ́ sí tuntun àmọ́ ilé sì ṣàgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ sáré-ń-bájà ẹlẹ́ni mẹ́ta tí yóò tanná wádìí bájọ náà ṣe ná ètò ìṣúná rẹ̀. ọ̀gá ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè yìí Usman Akali Baba ti pàṣẹ pé kátúntò kó bá ètò ààbò lójú ọ̀nà Èkó sí Ìbàdàn lọ́nà àti ṣàfikún àwọn òṣìṣẹ́ ikọ̀ elétò ààbò tí yóò pèsè ààbò tó péye fún ẹ̀mí àti dúkìá àwọn èèyàn tí wọ́n wà ní agbègbè ojú ọ̀nà márosẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà láti dènà ìjínigbé àtàwọn ìwà aláàbí míì alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè yìí Múyìwá Adéjọbí sọ pé ìgbésẹ̀ náà kò ṣẹ̀yìn àgbéyẹ̀wò nípa ètò ààbò tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣe pẹ̀lú ọ̀nà láti jẹ́ kí àlàáfíà kó máa jọba ní ojú ọ̀nà ọ̀hún ó fi kún pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá yóò lo ọ̀kan-ò-jọ̀kan ìlànà tí yóò fi máa dọdẹ àwọn tí wọ́n ń domi àlàáfíà agbègbè náà rú pẹ̀lú àfikún pé gbogbo ìgbésẹ̀ tó bá yẹ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá yóò gbé lọ́nà àti jẹ́ kí àlàáfíà kó máa jọba lágbègbè náà. olùkọ́ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles Jose Peseiro ti ní ìkápá láti pe àwọn agbábọ́ọ̀lù míì gẹ́gẹ́ bí agbábọ́ọ̀lù tó ti gbégbá orókè fún ìgbà kẹta nílẹ̀ Áfíríkà tó ti ń gbáradì fún ìdíje ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ tí yóò wáyé pẹ̀lú Portugal ní Lisbon lọ́la gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe fi hàn gbogbo àwọn agbábọ́ọ̀lù tó ránṣẹ́ pé níbi tá a ti rí amúlẹ̀ ikọ̀ náà ni wọ́n ti dé sí ibùdó ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù fún ìdíje tí yóò wáyé lọ́la tí yóò jẹ́ àkọ́kọ́ rú ẹ̀ lágbàáyé láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì ó sì lè rí i pé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles yóò fakọyọ nínú ìdíje ọ̀hún ìdíje náà ló jẹ́ èyí tó kángun sí ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tí yóò wáyé ní Qatar àtàmọ́tàsí fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles Victor Osimhen kò ní lè bá wọn kópa nínú ìdíje náà látàrí bó ṣe farapa síbẹ̀ Peseiro tí ó ṣeéṣe kó ránṣẹ́ pé agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ yìí tó fi Belgium ṣe bùjókòó Onuachu Mose Simon àti Lookman. nílẹ̀ òkèrè àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé àti àwọn aláṣẹ ní etí ti bẹ̀rẹ̀ fún ìrànlọ́wọ́ orílẹ̀-èdè àgbáyé láti dáhùn sọ́rọ̀ àjàkálẹ̀ àrùn onígbá méjì nílẹ̀ náà nínú àtẹ̀jáde tí ọ́fíìsì àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé tó wà fún àmójútó ìdẹ̀rùn ọmọnìyàn ní etí ìṣèwé ó ti béèrè fún mílíọ̀nù $150 láti fi ran orílẹ̀-èdè náà lọ́wọ́ lórí àjàkálẹ̀ àrùn onígbá méjì èyí tó bẹ́ sílẹ̀ níbẹ̀rẹ̀ oṣù tó kọjá gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe fi hàn látọ̀dọ̀ ẹ̀ka ètò ìlera ní etí ìṣèwé ó lé ní 7,000 èèyàn tí wọ́n ti wà nílé ìwòsàn pẹ̀lú àrùn onígbá méjì níbi tí ó kéré tán èèyàn 95 ti dágbére fáyé ṣùgbọ́n tí ròyìn míì fi hàn pé àwọn tó ti fara káásá àrùn ń pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ó rántí pé àjọ elétò ìlera lágbàáyé ti kìlọ̀ fún orílẹ̀-èdè náà nípa àjàkálẹ̀ àrùn kọ́lẹ́rà èyí tó mú káwọn èèyàn orílẹ̀-èdè ọ̀hún kó wà nínú ìlà ìlò.
ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti tàkókò yìí kò jù báyìí lọ Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ lólóòtú ẹ pàdé wa láago 3:15 nígbà táwọn mú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wá fún yín títí ìgbà náà ẹ kò jí lọ́nà. pẹ̀lú oníṣòwò ńláńlá ẹjọ́ TV channel o kò lè jọjà yìí tàyẹ sọ fún wọn. OSBC lókè balẹ̀ yìí channel 32 UHF náà lẹ̀ sọ. ẹgbẹ́ polówó ọjà wá síbẹ̀ wọn. OSBC channel 32 kì í náà ṣe níbẹ̀ gan òjijì tún lè ṣàdùnrẹ́ ṣe ọmọ. wọ́n sọ̀rọ̀ àsìkò ní àjọyọ̀ àjò tó kọ́ ní lọ́gbọ́n lọ́lọ́kan òjọ̀kan àwọn orin àsìkò tó tún bàbá mú gidi má ṣe publicity fún business tí a jáwó ìwọ lọ rí wọn tún lè ṣàdó bàbá ọgbọ́n ṣòkòrò kí lókè balẹ̀ náà wà ó ṣòkòrò kí lókè balẹ̀ náà wà ó. Ọ̀ṣun